The title of this teaching is Kitetsi. Название этой проповеди будет When you go forth. То есть, когда ты выйдешь. It is from Davarim. И это записано в книге Дворим, starting in chapter 21. с 21 главы. Davarim is a book of reminders and preparation for entering the promised land. Книга Дворим является книгой, которая наставляет нас и подготавливает народ Божий перед тем, как они войдут в обетованную землю. This week's parasha begins with the words Kitetsi, И эта недельная глава начинается со словами «китеце», which means when you go forth. то есть, когда ты войдешь. And it completes the work of the mitzvot or commandments for community living in the promised land. И она заключается заповедями и постановлениями, которые Господь определил для народа, когда они войдут в обетованную землю. In this parasha, a number of things are accomplished and explained. И в этой главе объясняются очень многие разные вещи. The Torah describes the permissible, only permissible way that a woman captured in battle may be married. Тора нам объясняет единственный путь, когда человек может взять себе в жены жену, которую он встретил во время войны или которая взята в плен. And when a man is married to two wives, one of them he hates and one who gives birth to the firstborn, the son's right to inherit a double portion is protected against the father's desire to give his children to the favored wife. Тора нам также объясняет процесс, когда у мужа есть две жены, и одну он ненавидит, и если она родит первородного сына, то он должен дать ему наследство, двойную часть своего наследства. And the penalty for a wayward and rebellious son who predictably could degenerate into a monstrous human being could be death by stoning. И также он дает нам постановление о сыне-бунтаре, который, может быть, в будущем станет ужасным человеком, и которого можно наказать смертью, побиение камнями. The body of a hanged man must not be left on the gallows overnight, as is the dwelling place of the nefesh, the soul. И также постановление, чтобы не оставлять человека на висенице на всю ночь, потому что тело является святым местом для души, которая живет в этом And the теле. soul is set apart. Также душа, она является святой. And it too, the body has become set apart. И из-за этого тело тоже становится святым. A person finding lost property has a responsibility to track down the owner and return it. И также человеку, который нашел потерянную вещь чью-то, он должен найти хозяина и вернуть эту вещь ему. And men are forbidden from wearing women's clothing and vice versa. И также Господь дает запрет на то, чтобы мужчина одевал женскую одежду, и также напротив, женщина мужскую. And a mother bird may not be taken together with her eggs, rather the mother must be set free. И также постановление о матери, которая сидит на птенцах, которую нельзя взять вместе с птенцами, которую надо испугнуть. A fence must be built around the roof of a house. Также Господь нам дает заповедь построить забор на крыше дома своего, To prevent people from falling off. чтобы никто не упал. It is forbidden to plant a field with a mixture of seeds, Господь также нам запрещает засеивать поля разными семенами, or to plow using an ox and a donkey together, и также вспахивать землю на разных животных, как на осле и воле вместе, or to combine wool and linen together in a garment. и также смешивать одежду, нить разного качества вместе. And a four-cornered garment must have tzitzis И также сделать цицит на четырех краях своего покрывала, on its corners. на каждом углу. And promiscuity is prohibited to men and women. То есть смешание, оно запрещено здесь мужчине и женщине. So let's look at the case of the rebellious son. Давайте рассмотрим случай с сыном, который является бунтарем. This seems very difficult И это может быть очень сложным. and very harsh. И очень может даже жестоким. But let's look further. Но давайте посмотрим дальше. He is a child who, Davarim 21:18, does not listen to the voice of his father and the voice of his mother. Как написано в книге Второзакония, 21 глава, 18 стих, он не повинуется голосу отца своего и матери своей.
But not only that, he is a glutton and a drunkard. Ну, кроме того, он еще является мод и пьяница. The parents tried to apply discipline, Родители пытались приложить дисциплину для него, but it was to no avail. но они ничто не смогли его никак изменить. In such a case, they were instructed to take the child to the elders, В этом случае Господь сказал им, чтобы они повели этого ребенка к старейшинам, who were invested with the power to inflict judgment, которые имели власть и силу для того, чтобы осудить including the death penalty, и даже приговорить к смертной казни upon the child. на этого ребенка. Vayikra, Leviticus 29 also permits the death penalty for such a son. И книга Ваикра тоже объясняет нам такое же наказание за такого же сына, 20 глава, 9 стих. It says, if there is anyone who curses his father or his mother, he shall surely be put to death. He has cursed his father or his mother, his blood guilt is upon him. Как написано, кто будет злословить отца своего и мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. But let's look deeper. Но давайте заглянем дальше, глубже. According to Rabbi Monk, Раввин Манк объясняет, when all is said and done, когда все это произошло и закончилось, tradition teaches that never did a Jewish Beit Din, a court of decree, еврейская традиция, она говорит, что никогда в истории не было такого случая, чтобы суд приговорил, ever carry out the sentence of the wayward and rebellious son. никогда не был никакой сын приговорен к такой казни. Sanhedrin 7:1a. И это записано книга Синедрион 71a. The conditions that had to be met in order to pass this sentence То есть были определенные условия, которые должны совпасть, чтобы предать этого человека к такой казни. were such that it was virtually impossible for such a penalty to ever occur. И они были настолько сложны, что никогда в истории нельзя было этого сделать. And here are the conditions according to Talmud. И Талмуд нам раскрывает некоторые эти определения. 1. Первое. What kind of conditions had to be met? For one, according to Rashi, he must not be put to death until he has been warned in the presence of 3. And then he may only receive lashes, not death. То есть в Талмуде Раши описывает, что такой человек должен был предупрежден быть 3 раза при 3 свидетелях. И даже после этого ему должны дать только розгу. 2. In addition, Второе. he had to have stolen and eaten an excessive amount of meat and wine and been between the ages of 13 and 13 years and 3 months or older. То есть второе, вдобавок к этому он должен украсть и съесть очень много мяса и выпить очень много вина и быть между возрастом 13 лет и 13 лет и 3 месяцев. Also, Также the parents had to declare that they had never neglected any aspects of the child's upbringing. родители должны провозгласить, что они никогда не оставляли своего сына, всегда его учили и наставляли его. That they had everywhere and always served as perfect examples for him. Что они всегда повседневно служили ему хорошим примером. And that they could attribute their son's errant behavior only to some innate deficiency. И это поведение является лишь только по той причине, что сын родился с таким пороком. Thereby removing all responsibility from themselves. То есть снимая с себя всю ответственность за такого сына. 4. И четвертое постановление. Judging from all of these conditions, it is easy to see why it is believed that this judgment was never applied throughout Jewish history. И когда все это взять вместе и рассмотреть это хорошо, мы можем понять, почему такое никогда не выносилось в еврейской истории, в еврейском суде. Adonai is the Elohim of life, Господь Бог, Он является Господом жизни. and it is precious to him. И жизнь, она очень ценна для Него. We'll continue on this theme. Мы продолжим в этом. Let's look at man's traditions over Adonai's Torah. Давайте посмотрим на человеческие традиции, которые превзошли традиции Господа, традиции Торы. In referring to these mitzvot or commandments, Когда мы смотрим на эти заповеди, Yeshua shows that the command to honor one's father and mother is a Torah command.
Иешуа, он указывает на эту заповедь почитать отца и мать свою, это как заповедь Торы, which goes beyond only providing for them physically. которая является с обетованием It was физическим. the heart attitude of a child towards his parents, То есть сердце ребенка должно быть направлено к родителям своим. whose failure could result in death. А если нет, то это является наказанием, как смерть. However, it is also a spiritual command И также это является и духовной заповедью также. to fulfill one's vows. То есть исполнять свои обещания. According to the Prushim, the Pharisees, the obligation of keeping a vow was higher than the obligation to honor one's parents. Но если мы посмотрим, чему учили фарисеи, фарисеи учили, что клятвы человеческие превосходили заповеди Божии. But according to Yeshua, Но, как говорит Иешуа, no vow can go against a scriptural precept. никак нельзя заменить клятву на заповедь Божию. So you see, Yeshua is saying that all things are important, both vows and the commandment of Torah are important. То есть мы видим, что Иешуа учит и говорит, что заповедь Торы, она важна, и также клятву, которую ты, или обещание, которое человек дал, оно тоже важно. But always a Torah mitzvot is primary. Но всегда Иешуа говорит, что заповедь Торы, она всегда выше. So let's look at the value of the mitzvot, the command. Давайте посмотрим на ценность заповеди. The next teaching is a short, seemingly unrelated one about what to do when you come upon a bird's nest with the mother, the young, and the eggs. Давайте рассмотрим заповедь, которая описывает нам, когда ты придешь и будет сидеть мать с птенцами в гнезде. You decide that you want the young bird. То есть ты решил, ты хочешь молодого птенца. The Torah teaches that this is permitted, И Тора нам это разрешает. but only if you shoo the mother bird away first. Но в первом случае ты должен прогнать мать с гнезда. The Потом можешь reward for взять. such an act of chesed, kindness, mercy, Из этого мы учим, чтобы мы прилагали вот это чувство милосердия и жалости, was that it will be good for you and prolong your years. которое говорит, чтобы тебе было хорошо, чтобы продлились дни твоей жизни. Again, this preciousness of life, То есть мы видим, как Бог смотрит на эту ценность жизни. this connection between the mother and the child. Это связь между матерью и ее ребенком. So, Итак, Rabbi Berkowitz writes, Раввин Берковиц пишет: we are now set to begin or embark on a little excursion давайте отправимся как бы в маленькое исследование, in traditional rabbinic thinking. в традиционное раввинистическое мышление. The passage is used by the rabbis in part of a larger teaching based on the question, Раввины задают вопрос в своих изучениях: what is the most important mitzvot or commandment? что является самой важной заповедью, самой важной мицвой? Or let us state it slightly different. Или можем сказать чуть-чуть по-другому. Which mitzvah command brings with it the greatest reward? То есть какая заповедь или какая мицва приносит за собой самую большую награду? According to Rabbi Bleach, there are two Torah commands which carry with them an identical reward. Рабби Блех, он говорит, что есть две заповеди в Торе, которые несут за собой одинаковую награду. The first is in Shemot 20:12. Первое написано в книге Исход, 20 глава, 12 стих. The fifth commandment. Это пятая заповедь. Honor your father and your mother so that your days may be long upon the land. Как написано: почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твоей жизни на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. The second command is our present passage, Davarim, Deuteronomy 22:6-7, И также вторая заповедь, которая дана нам, она записана в нашей недельной главе, which says if we choose the mother bird away, if we shoo it away, if we chase it away, которая говорит нам, чтобы мы прогнали эту мать с гнезда. we have to do that first before taking away the young, Мы должны это сделать, во-первых, перед тем, как взять себе птенцов. so you may prolong your life. Как написано, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твоей жизни. So the Talmud teaches То есть Талмуд нас учит. that the most difficult of all commands Самая сложная заповедь из всех is to honor one's parents. – это почитать отца и мать. Conversely, Напротив,
the easiest to obey is to shoo a bird away. И самая простая заповедь, это говорит нам, прогони мать с гнезда. Not only is there a great reward for both the easiest and the hardest, И здесь является одной и той же наградой за сложную заповедь и за легкую заповедь. Одна и та же награда. but the reward is similar in each case. И они они очень разные между собой. You may prolong your life. Но они обои говорят, что хорошо будет на земле. Moreover, since being at opposite ends of the scale of difficulty, И также они стоят по разную сторону весов, то есть сложное и легкое. they include all within, И они включают в себя все заповеди, которые находятся между. all the other mitzvot, the commands. Все другие мицвот, все другие заповеди. And having the identical reward, И получают одну и ту же награду. therefore teach the equality of all mitzvot, И это commands, учит нас тому, что все заповеди, они одинаковы. from Adonai's perspective. Так это смотрит на это Бог. Having hereforth the same reward, И когда мы получаем одинаковую награду, which reflects the same degree of importance, то есть которая показывает собой ту же самую важность, одинаковую важность. Rabbi Bleach concludes, И раввин Блех, он заключая это все говорит, accept all the commands, the mitzvot, with a degree of love and enthusiasm. то есть примите в себе все заповеди с энтузиазмом и с радостью и с любовью. So all the commands are important to us. То есть все заповеди, они очень важны для нас. Let's look at Yeshua's standards. Давайте посмотрим, что говорит Иешуа. What would Yeshua say about this kind of Torah thinking? Что бы Иешуа мог сказать на такое мышление Торы? First of all, he also classifies mitzvot, commandments, according to lesser and greater scale. Он также рассматривает заповеди более сложные, более легкие на таком уровне. For example, in stating his viewpoint about the written Torah, Например, как он рассматривает отношения писаной Торы. in Matthew 5:17 through 20, Как написано в Евангелии Матфея, 5 глава, 17-20 стих. Yeshua says, Иешуа говорит, whoever then annuls one of the least of these commandments, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, these mitzvot. этих мицвот. Moreover, he continues to teach in the same verse И также дальше в этом же стихе он продолжает учить, that there is reward for obeying the mitzvot, the commandments. что есть награда за то, что человек исполняет заповеди. Whoever keeps and teaches them, Как написано, а кто сотворит и научит их, the least of these commandments, великим начнется из всех этих малейших заповедей, shall be called great in the kingdom of heaven. тот великим наречется в Царстве Небесном. Again, in Matthew 5:19. И это записано Матфея, 5 глава, 19 стих. Yeshua seems to be teaching that if a member of the redeemed community, us, Иешуа учит, то есть человек, который относится к общине Израиля или нам, were to keep even the least of the mitzvot, the commandments, должен хранить и держаться даже самым малейшим заповедям, he would be great in Adonai's kingdom. потому что он будет велик в Царстве Небесном. If this is true for the least of the mitzvot, И если это так по отношению самых маленьких заповедей, shooing a bird away, то есть прогнать птицу с гнезда, it would certainly be true for doing the greatest of the mitzvot, и это будет также истиной, когда человек исполняет великие заповеди, honoring father and mother. то есть почитая отца и мать свою. However, Но Yeshua considers even more so Иешуа поднимает это еще на более высокий уровень. the greatest mitzvah commandment Самая великая мицва, самая большая заповедь. to be the Shema. То есть быть шма, то есть читать шма. Hear, O Israel, Слушай, Израиль, Adonai Elohim, Господь Бог твой, Adonai is one. есть Господь один. And you shall love Adonai your Elohim И возлюби Господа Бога своего with all of your heart, всем своим сердцем, with all your nefesh, your soul, со всею своей душою, with all of your mind, со всем своим разумением, and with all of your strength. со всей крепостью твоей. The second like this is,
И вторая такая же, подобная этой. Love your neighbor as yourself. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. There is no other commandment greater than these. Иной, больше сих заповедей нет. And this act of love, by doing this, И когда мы это делаем, мы показываем свою любовь. will bring the least and the greatest together. И оно собирает вместе меньшую и высшую заповедь. These mitzvot commandments И эти заповеди, may have been the most difficult or greatest, они могли быть самые сложные и самые высокие, according to the Mashiach, как говорил Машиах. but they carry with them the same reward of that of obeying the passage in Davarim, Deuteronomy 22:6-8. Но они несут за собой ту же самую награду, которые записаны для нас в книге Дворим. A great reward in the kingdom of heaven. Великая награда быть в Царстве Небесном. So remember, even when you're keeping a small commandment, Так что запомните, даже если вы исполняете наименьшую заповедь, you are showing within yourself the love of Mashiach. вы сами в себе демонстрируете любовь к Богу. You are showing within yourself Вы показываете сами в себе the love of Adonai. любовь Господа. So let's look at the sin of the lack of gratitude. Давайте рассмотрим грех не быть счастливым, неблагодарным. Davarim, Deuteronomy 23:4-5. Книга Второзакония говорит, 23 глава, 4-5 стих. An Ammonite or Moabite may not enter the congregation of Adonai. Аммонитян и моавитянин не может войти в общество Господне. Even into their 10th generation, they may not enter into the congregation of Adonai forever. И 10-е поколение их не может войти в общество Господне вовеки. The reason is that they did not come out to meet with bread and water on the way. Причина потому, что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, When you were leaving Mizraim, Egypt. когда вы шли из Египта. So what was so terrible about Ammon and Noah of not coming out to meet Bnei Yisrael with bread and water on the way to Mizraim? Что же здесь было такого великого, такого страшного, что они не вышли, моавитян, и моавитяне не вышли с водой и хлебом, чтобы встретить народ Израиля? When they were on their way out. Когда они шли из земли египетской. The reason is that the Ammonite and the Moabite nations owe their very existence to the Hebrews. Причина всего, эти народы, они начали существовать именно от евреев. For it was Avraham Avinu, our father, Потому что наш отец Авраам Авину, the father of the Jewish people, отец еврейского народа, who rescued Lot from being killed when Sodom was destroyed. который спас Лота, когда Содом был истреблен. He did this by his asking, his pleading with the messengers of Adonai. И это он делал, когда он просил, когда пришли к нему ангелы, чтобы он оставил и был милостив к маленькому количеству людей. To save those who had pure hearts within То есть спасти тех, которые имели чистое сердце в себе, Sodom. из Содома. Lot was the father of Ammon and Moab. И кто же являлся отцом моавитян и манинитян? Were it not for Avraham, there would never have been an Ammonite or a Moabite И people. если бы не был поступок Авраама таким, то никогда бы не существовали эти народы. When the people of Ammon and Moab didn't come out to meet the Jewish people, И когда эти народы не вышли, чтобы встретить еврейский народ, the descendants of Avraham, то есть это потомков Авраама, they showed the essence of the lack of their character, a lack of gratitude. то есть они этим показали себя, что они не были рады или не были благодарны тому, что их праотец был спасен Авраамом. Ingratitude cannot be allowed to infiltrate the Jewish people. И вот это качество неблагодарности, оно не могло войти в еврейский народ, оно не могло быть частью еврейского народа. Because to give thanks, То есть надо, чтобы воздать благодарность, to admit one is beholden, то есть надо сказать, что я принадлежу кому-то, is the essence of being Jewish. то есть это качество быть евреем. For example, the word Yahudi Например, слово «яхуди»
Jewish, то есть Иуда или is еврей, from the roots иудей. is from the root to give thanks, to be grateful. То есть это происходит из корня, чтобы воздать благодарность, воздать славу и быть благодарным. We were a people by our very name that were supposed to be and are supposed to be people that give thanks and are grateful. То есть мы с названием, своим названием, которое мы имеем, мы должны быть такими людьми, которые благодарны и всегда воздают славу. And for you among the unmarried, И также для тех, кто не женат, let me give you a small example. я хочу вам привести маленький пример. When you're looking for a spouse, Когда вы ищете себе супругу или супруга, this can be a yardstick for you. для вас это может быть как определением таким. If chronic ingratitude Если у человека есть такой хроническая благодарность такая, makes a person unfit as a marriage partner, то есть если это человек неблагодарный, я извиняюсь, то это делает его как бы неспособным быть твоим как партнером, then the greatest catch тогда напротив это самый хороший как улов будет. is someone who has a grateful nature. То есть тот человек, который имеет очень благодарную натуру. It will complement you as a Jew. И он будет тебе как плюс, как будет, дополнит тебя. For it's difficult to make a person with an attitude of ingratitude happy. То есть очень тяжело сделать человека неблагодарного счастливым и довольным. But someone who has a grateful attitude, Но тот человек, который очень благодарен, who sees things in life as gifts, очень позитивный, который видит все вещи как подарки, как дары, that's the easiest person in the world to make happy. такого человека очень легко сделать счастливым. And that's the ideal spouse. И это идеальный супруг или супруга, Barbara. как, например, Барбара. And what I've noticed in this congregation, I see that happening everywhere. Я в нашей общине вижу это везде. I am blessed to be around people that are grateful and are Благословен joyful. быть среди таких людей, которые всегда довольны и рады и счастливы. Now I'm going to look at our Haftarah. Теперь давайте рассмотрим Хафтару. Если можно высветить, Our Haftarah is from Yeshayahu Isaiah. это высветите, пожалуйста, книгу Исаия, 54 глава, 1 по 10 стих. 54, 1 through 10. 54 глава, с 1 по 10 стих. Книга Исаии. I would encourage you to study this and look this over at home and feel all that's within it. И я хочу, чтобы каждый из вас пошел домой и прочитал это, исследовал это и как бы углубился в эту мысль, что Again, описано там. that's Yeshayahu 54, 1 through 10. Книга Исаии, 54 глава, 1-10 стих. Okay. I'm going to read it all in English. Listen very intently, those, especially if you understand English. Roni, sing, O barren one who did not bear. Break forth into singing and cry aloud, you who have not been in labor. For the children of the deserted one are more than the children of the married woman, said Adonai. Enlarge the place of your tent, and let them stretch out the curtains of your dwellings. Spare not. Lengthen your cords and strengthen your stakes. For you shall break forth to the right and to the left, and your seed inherit the nations, and make the deserted cities inhabited. Do not fear, for you shall not be put to shame, nor hurt. You shall not be humiliated. For the shame of your youth you shall forget, and not remember the reproach of your widowhood anymore. For your maker is your husband. Adonai of hosts is his name. And set apart one of Israel is your Redeemer. He is called the Elohim of all the earth. For Adonai has called you like a woman forsaken and grieved in spirit,
like a wife of youth when you were refused, declares your Elohim. For a little while I have forsaken you, but with great compassion I shall gather you. In an overflow of wrath I hid my face from you for a moment, but with everlasting kindness I shall have compassion on you, said Adonai, your Redeemer. For this is the waters of Noach to me, in that I have sworn that the waters of Noach would never again cover the earth. So have I sworn not to be wroth with you, angry, nor to rebuke you. For though the mountains be removed and the hills be shaken, my chesed, my kindness, mercy, faithful love is not removed from you. Nor is my covenant a shalom shaken, said Adonai, who has compassion on you. And you can believe that, for that is what he said. Let's explain this a little bit. The chapter starts, sing, Rone, sing, O barren one who did not hear. То есть эта глава, эта часть Хафтары нам объясняет и говорит: «Возвеселись, неплодная, нерождающая». Rabbi Hak Ochen Zethal. То есть Равин Хак Захаян объясняет. In Mayana Shel Torah, the fatherly advice tidbits from the elders of the fathers, То есть старцы или отцы, дающие совет, writes, они пишут так. the Talmud asks a question about this verse. То есть Талмуд задает вопрос по отношению этого стиха. Because she hasn't given birth, should she sing? Как она может петь, потому что она не рождала? Rather, this is the meaning. И они объясняют, что это вот это значение именно этого. Sing, congregation of Israel, То есть говорится: «Пой, община Израиля», who is like a barren woman, которая является как нерождающая женщина, because she has not given birth to children who will be sent to Gehenna. потому что она не дала жизнь и не родила тех детей, которые отправились в гейном. Brachot 11. So the Haftorah for this week starts off, Rone, sing, O barren one, you who did not bear, bring forth into singing and cry aloud, you who have not been in labor, for children of the deserted one are more than the children of the married one, said Adonai. Как написано в нашей Хафтаре: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у тебя оставлено гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь». Its purpose is to encourage Israel. Цель является в том, чтобы ободрить народ Израиля. To encourage Israel in her troubles and to prophesy the coming brachot or blessing on her. То есть ободрить народ Израиля в их беде, что благословения идут, благословения на пути. For it says, Потому что написано: for a little while I have forsaken you. «На малое время я оставил тебя». This indicates that the time of Israel's troubles will soon be over. Это говорит о том, что беда, которая постигла Израиль сейчас, она во скором закончится. For Adonai is a keeper of his word. Потому что Господь, Он бодрствует над Словом Своим. As he says, for though the mountains be removed and the hills be shaken, my chesed, my kindness, my mercy, faithful love is not removed from you, nor is my covenant a shalom shaken, said Adonai, who has compassion on you. Потому что написано далее: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». In conclusion, Итак, в конце, в заключении, we should dwell upon this chesed мы должны взяться за Его милость и уповать на Его милость. that is not to be removed from us. Она не должна отходить от нас. To remember it, Мы должны это помнить, to keep it deep in our hearts. то есть держать это близко к своему сердцу. Joshua 1:8 says,
Иисус Навин, 1 глава, 8 стих говорит: Do not let the book of the Torah depart from your mouth. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». It is in the merit of learning the Torah. Это определение изучать Тору, It's not been removed from our mouths. чтобы она не отходила от наших уст. That gives us the merit that Micah said Оно учит нас этой милости, is not removed from you. чтобы оно не отходило от нас. Adonai's call for all Israel is to be a nation of Kohanim, priests. Господь призывает весь Израиль, чтобы они были народом священником. He has a role for all Israel. Он имеет роль для всего Израиля. Kefa, Peter. Петр. Reference to you are built up a holy house, a kadosh, set apart priesthood. Послание Петра говорит: устройте из себя дом духовный, священство святое. Is referring to all Israelites, И это относится ко всему Израилю. as well as the companion of each. И также все, кто присоединяются к ним. The body of believers is not performing many of the roles of the priesthood now. Все тело Израиля, оно не может в одно и то же время исполнять все роли священников. Such as Например, как Kohanim offering up korbanot, sacrifices to Adonai, священники должны приносить жертвы всесожжения Богу. recommending proper discipline И там есть определенные постановления, которым они должны придерживаться, for training purposes, для того, чтобы тренировать и учить следующее поколение. praying for the forgiveness of the sins of the people, Они должны молиться о прощении грехов всего народа. prescribing mitzvot, commandments of Adonai, И также учить народ заповедям и постановлениям Божьим. as well as give the revelations of Adonai to the people, among other И things. также священники должны иметь откровение для народа Израилева. Before anyone can do these things, И перед тем, как кто-то может исполнять все эти вещи и заниматься ими, they have to know the Torah well, они должны очень четко знать Тору, хорошо знать Тору, well enough to comprehend чтобы ее понимать четко, what they are recommending что они говорят, что они советуют людям. in agreement with Adonai's word. И это должно соответствовать Слову Бога. Let's just put this on a personal level. И давайте это как бы опустим на наш персональный уровень. The sages write in Avot 2:8 Мудрецы пишут, книга Авот 2:8, that Rabbi Yochanan ben Zakkai's mother Раввин Йоханан бен Захай, его мать, was responsible for his becoming a great sage. она была ответственна тем, что она сделала с него великого мудреца. When she was expecting, Когда она ожидала ребенка, she visited the houses of prayer and study in the city, она всегда находилась в доме молитвы и в домах учения в своем городе, imploring the rabbis to daven, to pray that the child be born and become become a scholar. Она просила всех раввинов, чтобы они молились, чтобы этот ребенок, который родится, чтобы он был мудрецом, чтобы он был ученым. From the day her son was born, И с того момента, как ее сын родился, с того дня, she did not remove his crib from the Beit Midrash, the house of study. она всегда, его коляска всегда стояла в доме учения, So that no sound but the words of Torah should enter his ears. чтобы он не слышал никаких других звуков или разговоров, но только учение Торы. Rabbi Yochanan's mother took extraordinary measures to achieve an extraordinary goal for his son. Мать Иоанна, этого Иоанна бен Захая, она избрала определенную цель для своего сына. And many Jewish mothers throughout the centuries have followed her example И много матерей, еврейских матерей, они придерживались этому примеру этой женщины in a modified form, в наше время. utilizing prayer, То есть, используя молитвы, study, изучение and environment и окружение свое, to achieve the best for their children. чтобы их дети получили самое наилучшее. Do you suppose that Miriam, the mother of Yeshua, Как вы думаете, Мария, мать Иешуа, followed this example? она тоже придерживалась этому правилу? I would think so. Я думаю, что да. Should not each mother and father also do the same? Итак, каждый отец и каждая мать должны делать то же самое. To walk as Yeshua HaTorah, Ходить, как Иешуа, который есть Хатора,
we are best served to serve. чтобы мы служили самым наилучшим If we learn as the Torah teaches us, и учились, как нас учит Тора, as Yeshua was taught to follow Torah, как Иешуа был обучен ходить и жить путем Торы. so let us and our children Так что давайте делать так сами и наши дети, do so also. чтобы мы делали то же самое. Shabbat Shalom. Шаббат шалом. Abba, Father, thank you for this opportunity to be able to pray for your people, Father, to teach your people well. I pray a blessing over each individual, each person. This is in Yeshua's name, amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayan olam natan beit kainu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Blessed are you, Благословен Ты, Adonai our Elohim, King of the universe, Господь Бог наш, Царь Вселенной, who has given us the Torah of truth который дал нам истинную Тору and planted everlasting life within us. и вселил нас в вечную жизнь. Blessed are you, Adonai, Благословен Ты, Господь, giver of the Torah. дарующий Тору. Аминь. Please be seated. Можно сесть.